Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Swapadaramanam Pravishadgita Kirtihi. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrishavanayaiva Svadyo Yenadbhuta Madhurima Kidrishavamadiyaha Sokyam Tasa Madanubhavata Kidrisham Veti Lobhat Tadbhavadha Samajane Shakti Garbha Sindho Harinduhu Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Visnu-sahasranama, name number 511, Jayah. Shri Visnu-sahasranama, 511 Jayah is a common name in India up to the present time. Among Tamils also. And Jayah is better known as Jayah, who is with Vijaya, as the Dwarapal, the gatekeeper of Vaikuntha. At the gates of Vaikuntha and at the gates of every Vishnu temple, which is a replica of Vaikuntha. But originally it's a name of the Supreme Personality of Godhead Himself. And as is well known, Jai means victory. Yeah, and Vijay also means victory, but it's just a little more forceful. So the commenting acharyas on this name give one meaning: he who is victorious. And another is that he who is conquered, he over whom others are victorious. So it's very easy to understand how the Supreme is victorious. But maybe not so easy to understand how he is conquered. How can, if he's supreme, then he shouldn't be conquered? Maybe when he was asleep. But when he's asleep, he's also conscious. Maybe he wasn't attentive. But he's always attentive. Good for us that he's always attentive. When we go into deep sleep, we can't remember anything. But he is there, fully conscious. And in due course of time, he revives us. How many times are you going to keep on moving this? Is it just
Okay, leave it as it is now. ஆனால் அவர் நாம் ஆனந்தமான உறக்கத்துக்கு வந்து செல்றச்சே நம்ம திருப்பி வந்து அவர் வந்து உயிர்த்தெழுகிறார். So he who is victorious, it's an obvious facet of the Supreme Lord. அவர் எப்பொழுதுமே வெற்றி அடையக்கூடியவர். இது முழுவதற்கு கடவுளுடைய ஒரு. If he was just some pipsqueak, then why would he be God? Pipsqueak means an insignificant person. அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நபராக இருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி அடையக்கூடியவர். Of course, everyone in this material world is insignificant. உண்மையிலே பார்த்தோம் அப்படினா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வந்து ரொம்ப அற்பமானவர்கள். It might be a politically dangerous thing to say, but even Jayalalitha, who, as we all know, just passed away, she's also insignificant. அரசியல் ரீதியாக சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் ஆபத்தான விஷயமா இருக்கலாம். ஆனா இப்ப சமீபத்துல மரணமடைந்த ஜெயலலிதா கூட ஒரு அற்பமான ஒரு ஜீவி. If we think of eternal time, our whole lifespan is just one blip. நாம் நித்தியமான காலத்தை வந்து சிந்தித்து பார்த்தோம் அப்படினா நம்மளுடைய மொத்த வாழ்க்கை கூட ஒரு சின்ன க்ஷணத்துக்கு ஒப்பானது. And to be the chief minister time to time, sometimes it was her, sometimes it was Karunanidhi, of tiny little, if we see the whole universe, this Tamil Nadu is very, 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 you can go on saying very many times, small. நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா ஜெயலலிதா கூட சில நேரத்துல இந்த மொத்த இதோட பார்க்கறச்ச சில காலம் ஜெயலலிதா இருக்காங்க சில நேரத்துல I didn't say Jayalalitha in the last sentence. You've said it twice now. So you should translate what I say. Oh, I see. You're still translating the sentence before that. Yeah. Okay. மாத்தி மாத்தி அவங்க வந்து ஆசைக்கிறாங்க. ஆனா மொத்த நம்ம பிரபஞ்சத்தோட இத பார்க்கறச்ச இந்த தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற இடம் மிக 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 சிறிய ஒரு இடம். You translate two sentences behind, is it? Okay. Then you can imagine if the queen of among the ants, there's one ant hill, and the queen dies. நீங்க வந்து கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு எறும்பு புத்து இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து ஒரு ராணி எறும்பு இருக்கும். அந்த ராணி எறும்பு இறந்துருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Among the ants, it's a big disaster. அது வந்து எறும்புகளுக்கு மத்தியில வந்து அது மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவு. Humans, they don't care. ஆனா மனிதர்கள் இதனால வந்து பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. So in the same way, one chief minister of the state passes away. See, even if you go to the next state, they won't care at all. Maybe in Karnataka, but if you go to UP, who cares? They have no care whatsoever. அதேபோல ஒரு சாதாரண ஒரு முக்கியமந்திரி இறந்தாங்க அப்படின்னா அது அந்த இதற்கு மாநிலத்துக்கு வேணா வந்து பிரச்சனையாக இருக்கலாம். ஆனால் நீங்க வந்து வடக்க வந்து சென்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. So everyone is very insignificant in relationship to Krishna. கிருஷ்ணனோட ஒப்பிடுறச்ச எல்லாருமே அற்பமான நபர்கள் தான். It's not that he was victorious only 5,000 years ago, but he's victorious now also. அதாவது அவர் வெறும் 5000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வெற்றி அடைந்த ஒரு நபர் கிடையாது. அவர் எப்பொழுதும் கூட வந்து வெற்றியுடைய நபராக தான் இருக்கிறார். He comes and plays his pastimes in this world of defeating various demons. அவர் இந்த உலகத்துல வந்து பல்வேறு அசுரர்களை வென்று தன்னுடைய விளைவுகளை புரிகிறார். From time to time, the demigods call him, "Oh, we're afraid. You better come and save us again." அப்பப்ப வந்து தேவர்கள் வந்து சில தேவர்கள் அவரை அழைத்து நான் இப்ப வந்து பயமாக இருக்கோம், நீங்க பயமா இருக்கிறது தயவு செஞ்சு வந்து காப்பாத்துங்க. But actually, even the most terrific demons, such as Hiranyakashipu, it's very easy for Krishna to kill them all. அதேபோல ரொம்ப ஆபத்தான அபாயகரமான அசுரர்கள் உதாரணத்துக்கு ஹிரண்யகசிபு கூட கொல்றது அப்படின்றது He doesn't even have to fight with them. Just by his desire, they can be killed. அவங்க கூட வந்து சண்டை போடணும்
He kills them he comes personally to kill them just out of his pleasure pastime, his desire to enjoy, that's all. அவர் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து அவர்களை வந்து கொல்வதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவருடைய ஆனந்தத்தை வந்து பூர்த்தி செய்வதற்காக. Srila Prabhupada gave the example, just like a king, he may keep some wrestler to fight with. Srila Prabhupada இந்த உதாரணத்தை கொடுத்தார். உதாரணத்துக்கு ஒரு அரசன் தான் வந்து சண்டை போடுவதற்கு வந்து அங்க சில மல்யுத்த வீரர்களை வந்து வச்சிருப்பார். That's just for the king's pleasure. அது வந்து அந்த அரசருடைய சந்தோஷத்துக்காக. But if he wants, he can just any time he can say, okay, take that wrestler away, cut off his head. எப்ப வேணா அவர் நினைச்சா அந்த மல்யுத்த வீரரை கொண்டு போங்க அவரை வந்து கழுத்தை அறுத்துன்னு சொல்லலாம். So the wrestler is not nearly as physically he might be as powerful, but he can't actually conquer the king. மல்யுத்த வீரர் என்ன உடல் அளவில் அவர் வந்து பலசாலியாக இருக்கலாம் ஆனால் அவரால் அரசனை வெல்ல முடியாது. But the king, because he wants to have some pleasure in fighting, he keeps a wrestler to fight with. ஆனால் அந்த அரசர் சண்டை போடணும் அப்படின்ற அந்த சந்தோஷத்தை வந்து பூர்த்தி செய்வதற்காக சில மல்யுத்த வீரர்களை அரசனை. So Krishna is always victorious. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே வெற்றியுடையவராக. Jayastu pandu putranam yesham pakshe janadana. And whoever's with Krishna, they must be victorious. அதே போல எந்த நபர்களெல்லாம் கிருஷ்ணனுடன் இருக்கிறார்களோ அந்த நபர்கள் அனைவருமே வெற்றியுடையவர்கள். The Pandavas, they must have been victorious because Janadana, Krishna, was on their side. கண்டிப்பாக பாண்டவர்கள் அவர் கண்டிப்பாக வெற்றியுடைய நபராக தான் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஜனார்தன் கிருஷ்ணன் அவர்கள் பக்கம். So Krishna is always victorious. If he's actually defeated by anyone, then how can he be God? அவர் அப்படி மேலே வந்து யாராவது தோற்கடிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக கடவுளாக இருக்க முடியாது. If someone's stronger than him, then how can he be supreme? It's not possible. யாராவது ஒருத்தர் அவரை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்த நபராக இருந்தார்கள் என்றால் எப்படி அவர் வந்து முழுவதும் நபராக இருக்க முடியும்? We find in the Leelas that so many times the demons, they'll attack Krishna and say that now you will be dead. Now you cannot live any longer. பல நேரத்தில் நம்ம வந்து லீலைகளை வந்து பார்க்கலாம். சில நேரத்தில் அசுரர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்து சொல்றாங்க, இப்போ வந்து நீ வந்து இறந்துடுவ, இதுக்கப்புறம் உன்னால வாழ முடியாது. The demons actually thought that they could kill him. உண்மையிலே அசுரர்கள் வந்து நினைத்தாங்க எங்களால வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கொல்ல முடியும் அப்படின்னு. It's not possible. ஆனால் அது உண்மையிலே சாத்தியமான ஒரு காரியம். So he's always victorious. அவர் எப்பொழுதுமே வெற்றியுடையவர். But another meaning of the name Jaya is that he's also conquered. ஜெயா அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அவர் மற்ற நபர்களாலும் வெல்லப்படுறார். But that he's conquered by love. ஏதாவது வெல்லப்படுறார் அப்படின்னா அன்பால பக்தியா. He agrees to become subordinate to his devotees. அவர் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு கீழ்நிலை சேவை செய்யக்கூடிய நபராக மாறுகிறார். Krishna, he takes the cows out with his boy friends. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய நண்பர்களோட வந்து பசுக்களை வைத்துக் கொண்டு செல்கிறார். And just as we see young boys, they have the tendency to fight. பார்க்கலாம் பல நேரத்தில் வந்து சின்ன பசங்க வந்து சண்டை போட்டுப்பாங்க. Is it? உண்மையிலே So Krishna with his boyfriends, they would fight as a sport அதே போல கிருஷ்ணர் தன்னுடைய நண்பர்களோட சேர்த்து சண்டை போடுவார் ஒரு விளையாட்டு. in the groves of Vrindavan. பிருந்தாவனத்துடைய புதர்கள். So if every time Krishna won, there'd be no fun, would there? எப்பொழுதுமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஜெயித்துக் கொண்டே இருந்தால் அதுல வந்து ஒரு சந்தோஷம். If you already know that Krishna is going to win every time, then there's no fun in fighting. அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் தான் ஜெயிப்பார் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம கண்டிப்பா வந்து அதுல ஒரு சண்டையில வந்து ஒரு சந்தோஷமே இருக்காது. Generally they'd make two teams and they'd fight with each other. பொதுவாக அவங்க வந்து இரண்டு குழுக்களாக வந்து பிரிவாங்க சண்டை போடுறதுக்கு. So then they'd have the two strongest would be the leaders of the two teams. அப்படி இருக்கிறச்சே அந்த குழுக்கள்ல இருக்கக்கூடிய இரண்டு சக்தி வாய்ந்த நபர்கள், அதாவது ரெண்டு குழுக்களுடைய தலைவர்கள் வந்து சண்டை போட செல்வாங்க. So each time the leaders of the team would be, one was Krishna and one was Balaram. எப்பொழுதுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குழுக்களுடைய தலைவர்கள் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர், இன்னொரு தலைவர் பலராமர். So sometimes Krishna won in the fight and sometimes he was defeated also. சில நேரத்தில்
So the cowherd boys, they thought, well, Krishna's one of us. He's strong, but we're also strong. அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய கோபர்கள் என்ன நினைத்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து சக்தி வாய்ந்த நபர் தான், பலமுள்ள நபர் தான், ஆனாலும் நம்மளும் சக்தி உள்ள நபர் தான். That's why when Krishna was showing his superhuman prowess, the cowherd boys thought, well, we can also do that. கிருஷ்ணர் பல அமானுஷமான சக்திகளை வந்து காண்கிறச்சே அந்த அங்க இருந்தக்கூடிய அவருடைய நண்பர்களும் வந்து என்ன நினைத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இதை எல்லாமே செய்யற போல இருக்கு. When Krishna was holding up Govardhan, some of the cowherd boys said, you've been holding it for a long time now, you must be tired, so one of us can do it. We'll take over from you. கிருஷ்ணர் வந்து கோவர்தன மலையை வந்து தூக்கி நிற்கிறச்சே சில அவருடைய நண்பர்கள் என்ன நினைத்தாங்க அப்படின்னா நீ ரொம்ப நேரம் பிடிச்சதுனால உனக்கு இப்போ வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் சோர்ந்து போயிருக்கீங்க, அதனால நாங்க வேணா உங்களால பிடிச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. Because they thought, if he can do it, we can do it. அவங்க என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா அவர் செய்ய முடியும், கண்டிப்பா நான் எங்களாலையும் செய்ய முடியும். We fight with Krishna every day. He's strong, but we're strong too. நாம வந்து கிருஷ்ணரிடம் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து சண்டை போடுறோம், அவர் கண்டிப்பா பலமுள்ள நபர் தான், ஆனா நம்ம கிட்ட பலம் இருக்கு. So Krishna is always conquered by the love of his devotees. இந்த விதத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களுடைய பக்தியினால வந்து வெல்லப்பட்டார். There's a story of Prahlad Maharaj. பிரகலாத மகாராஜருடைய வரலாறு இருக்கிறது. Not a very well-known story. அது அனைவருக்கும் அந்த அளவுக்கு அறிந்த ஒரு வரலாறு இருக்கிறது. That once he was out in his kingdom, he was wondering, as the king should go out sometimes to see what is the condition of the kingdom. ஒரு முறை அவர் வந்து அரசராக இருக்கிறச்சே அவர் வந்து நாட்டை வந்து சுற்றி வலம் வந்தார், அதாவது நாட்டில் என்ன விஷயங்கள் நாட்டு நடப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்றதை கண்காணிக்கிறதுக்கு. And he came across one man who challenged him. அப்போ வந்து ஒரு நபரை சந்தித்தார், அந்த நபர் பிரகலாத மகாராஜரிடம் வந்து சவால் விட்டார். So he had to fight. ஸோ அந்த நபரிடம் பிரகலாத மகாராஜர் சண்டை போட, And the fight went on day after day after day. அந்த சண்டையானது பல நாட்களாக சென்று கொண்டே இருந்தது. One morning, Prahlad was doing his morning puja, and he saw that the form of the Lord who he's offering to, it's the same, it's that fighter. He realized it's actually Narayan is fighting with me. ஒரு முறை அவர் வந்து காலையில வந்து அவருடைய பூஜையை வந்து செய்யறச்சு அங்க வந்து பார்க்கிறார், அவர் யாரிடம் வந்து சண்டை போட்டாரோ அந்த நபருடைய உருவம் அவருடைய எஜமானரான அவருடைய உருவம் ஒரே போலதான் இருந்தது. So when that morning he met that fighter for the fight, and he fell down and said, I'm sorry, I didn't recognize you. அந்த நாள் அன்னைக்கு மறுபடியும் வந்து சண்டை போட செல்றச்சு அவர்கிட்ட போனோடனே அவர் காலில் வந்து வணங்கி என்னை மன்னிச்சிருங்க, என்னால உங்களை வந்து அடையாளம் காண முடியல. He said, I made a great offense, I tried to conquer over you. அவர் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அபராதம் நினைச்சேன், என்ன நான் உங்களை வந்து வெல்ல நினைச்சேன். And Narayan said to him, I'm always conquered by you. அதற்கு வந்து நாராயணன் வந்து பதிலளித்தார், நான் எப்பொழுதுமே உன்னால வந்து வெல்லப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறேன். So the Lord is always under the control of his devotees. He's one quality of Bhaktavasya. He's subdued by his devotees. இதன் மூலமா நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம், பகவான் எப்பொழுதுமே வந்து பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார். அவருடைய ஒழுங்குகளும் பக்தவசிய பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாடு. There are so many instances இது போன்ற பல நேரங்கள் நடந்திருக்கிறது. that he by who his potency, he binds everyone in this world. He is bound by the love of Mother Yashoda. She ties him up with ropes. எந்த ஒரு நபர் அவருடைய சக்தினால எல்லா ஜீவன்களையும் பந்தப்படுத்துகிறாரோ இந்த உலகத்துல, அந்த நபர் யசோதையாருடைய அன்பால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுறார். The baby Krishna, who is the creator, maintainer and destroyer of millions of universes, the older gopis are clapping their hands and singing, and he's dancing like a puppet doll. இந்த பிரபஞ்சங்களை வந்து படைக்கக்கூடிய அழிக்கக்கூடிய காக்கக்கூடிய நபரான பகவான் வயதில் முதிர்ந்த கோபியர்கள் வந்து கைத்தட்டி வந்து பாடிச்சு கிருஷ்ணன் அவங்க முன்னாடி வந்து ஒரு பொம்மையை போல வந்து நடனம் ஆடுறாங்க. Satyabhama is
henpecking Krishna. சத்யபாமா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்றாங்க. That you gave that nice flower to Rukmini. What about me? அவங்க வந்து சொன்னாங்க, நீங்க அந்த அழகான ஒரு பூவை வந்து ருக்மணிக்கு கொடுத்தீங்க, ஏன் எனக்கு கொடுக்கல? So Krishna had to go to the heavenly world on the order of his, or being harassed by his wife, and he brought the whole Parijata tree. இதற்காக கிருஷ்ணர் அதாவது தன்னுடைய மனைவியுடைய தொந்தரவுடைய காரணனால சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்று மொத்த பாரிஜாத மரத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்தார். He had to defeat Indra and humiliate Indra so that he could fulfill the desire of his second wife. அவர் சென்று இந்திரனை வந்து கஷ்டப்படுத்தி தோற்கடிச்சு அவருடைய இரண்டாவது மனைவியான சத்யபாமாவை பூர்த்தி செய்ய இந்த விஷயங்களை செய்தார். So there are so many examples of how Krishna, he likes to take a subordinate position out of love. இது போல பல உதாரணங்கள் இருக்கிறது. பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களோட கீழ்நிலை ஒரு நிலையை வந்து Although he is the Supreme Lord, he places himself as the servant of his devotees. அவர் வந்து ஒரு முதற் கடவுளாக இருந்தாலும் கூட அவர் தன்னுடைய பக்தர்களுடைய சேவகராக வந்து சேவை செய்கிறார். As Rama, he is very obedient to the order of his father. உதாரணத்துக்கு ராமர் தன்னுடைய தந்தையுடைய கட்டளைக்கு வந்து கீழ்ப்படிந்து நடந்தார். He himself states, Agyapyo ham tapasvinam, I am at the order, I'm at the disposal, I'm waiting for the order of the tapasvis, the sages. அவர் வந்து சொல்றார், நான் வந்து தபஸ்விகள் அதாவது முனிவர்களுடைய கட்டளைக்காக காத்திருக்கிறேன் என்று. So he controls everything, அவர் எல்லா விஷயங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். everyone, எல்லா நபர்களையும் everywhere, எல்லா இடத்திலும் at all times, எல்லா நேரத்திலும் கூட in all circumstances. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும். But still he likes to be conquered by his devotee. அப்படி இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய பக்தர்களால் வெல்லப்படுவதை அவர் விருப்பப்படுறார். So his name Jayah means he's victorious. ஜெயா அப்படின்ற பெயருக்கு அர்த்தம் அவர் வந்து வெற்றியுடைய நபர். But then that's the meaning of him as being God. He's victorious. அதுதான் அவர் வந்து கடவுள் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம். அவர் வந்து எப்பொழுதுமே ஜெயிக்கக்கூடிய நபர். But from the other aspect, he is the supreme personality of Godhead. His own personal preference is to be conquered by his devotees. ஆனால் அதே சமயம் அவர் வந்து புருஷோத்தமராக முதற் கடவுளாக இருக்கிற காரணத்தினால அவர் தன்னுடைய பக்தர்களால் வந்து அவர் கட்டுப்படுத்தப்படுவதை வந்து விருப்பப்படுறார். So the name previous to this is Vinaya, இந்த பெயருக்கு முந்தைய பெயர் வந்து விநாயகர். which means humble. He's humble. அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து பணிவான ஒரு நபர். Baladev Vidyabhushan gives the meaning of that name, பலதேவ வித்யாபூஷணர் அதற்கான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். that the members of the Yadu dynasty humbly serve him, அதாவது எதுகுலத்துடைய நபர்கள் அனைவருமே வந்து அவருக்கு வந்து பணிவான முறையில் சேவை செய்கிறார். and he reciprocates by humbly serving them. அதே போல அவரும் திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து பணிவான முறையில் வந்து சேவை செய்கிறார். So for this name Jayah, Baladev Vidyabhushan gives the meaning இந்த ஜெயா அப்படிங்கிற பெயருக்கும் பலதேவ வித்யாபூஷணர் ஒரு அர்த்தத்தை வழங்குகிறார். that by the affection of the Yadus, they have defeated and controlled him. எதுகுலத்தவர்களுடைய அன்பின் காரணத்தினால அவர்கள் கிருஷ்ணரை வந்து தோற்கடித்தனர், அவரை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்தனர். He goes to so much trouble for them, makes a special fort for them within the sea. அவர்களுக்காக கிருஷ்ணர் பல கஷ்டங்களை இருக்கிறார். கடலுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு கோட்டையை அமைக்கிறார். So he's the protector of the Yadus because he's always victorious. But yeah. அவர் வந்து எதுகுலத்துடைய பாதுகாப்பாளராக இருக்கிறார். ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே ஜெயிக்கக்கூடிய நபராக இருக்கிறார். But the very fact that he protects them means he's always subordinate to them. His life is to a large extent dictated by their needs. அவர் வந்து அவர்களை வந்து பாதுகாக்கிறார் அப்படின்ற விஷயமே வந்து நம்ம வந்து
We see in the material world, a king may be very powerful, but he depends on the citizens also. If he didn't have any citizens, then he wouldn't have anyone to be powerful over, and then he wouldn't have any power. So Krishna, he's not dependent on anyone, but he expands himself. Eko bahu syam. He is the one who expands himself into many for the sake of enjoying pastimes. And in doing so, he acts as if he is dependent on others. By his, in one sense, he is not dependent on anyone. In another sense, he is, because he chooses to be himself. So the next name is Satya Sandha, which is the same as Satya Sankalpa is another well-known name. It means he whose promises are always true. And it means he who is of firm resolve. So there's a quotation here from Ramayana. He says, Rama says to Sita, I would rather give up my life, or even you and Lakshman, than break my promise. Lakshman. Sita is Lakshmi. Especially that promise which has been made to the Brahmanas. So those were the Brahmanas who were the real Brahmanas. Nowadays we're not sure always. So Krishna's promise is always true. If he says something, it's got to be. Specifically, he states in Bhagavad Gita, Kauntaya prachijani hi name bhaktya pranashyati. Says that my promise is that my devotee will never be destroyed. So that's his most important promise. Now, we have to be careful about making promises. If we make too many promises, we may find it difficult to fulfill them all. If you try to satisfy everyone, you may find that what one person wants, someone else doesn't want. The king has to satisfy his citizens, but it's difficult to satisfy everyone according to their own individual desire or demand.
Just like, for instance, if there's no king in India now, but say if the Prime Minister got involved in the Kaveri water dispute, for instance. உதாரணத்துக்கு அரசர் எடுத்துக்கலாம். இந்தியாவில் இப்ப எந்த அரசரும் கிடையாது. உதாரணத்துக்கு பிரதம மந்திரி எடுத்துக்கலாம். இந்த பிரதம மந்திரி காவேரி பிரச்சனையில வந்து ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. If you give to the Karnatakas what they want, then the Tamil people will be upset. If you give to the Tamil people what they want, then the Karnatakas will be upset. And if you say, okay, let's see how many people on one side, how many on the other, try and divide it properly, still they won't be satisfied. Because for the farmers, if you don't give enough, if you give some water but not enough, then they can't grow their crops. So it's almost the same as not giving any water. So what's the solution? Chant Hare Krishna and stop killing the animals, and then there'll be enough rain for everyone. And stop damming all the rivers. These are holy rivers. Why should they try and dam them all? Anyway, the point is, if you say that, just like the politician may say, we promise this, but the politician on the other side will say, no, we promise this to you, but they can't both fulfill their promise. So what's the solution? Just go to the spiritual world. In the material world, there's always going to be problems like this. In the material world, no one is ever satisfied. So Krishna, he's very intelligent, obviously. And he's also knows when to promise, who to promise to. He promised to Kunti that your 5 sons, they will come back. Day after day, so many warriors were killed, one after the other. Arjuna made it very difficult for Krishna when he promised to kill the next day Jayadratha, or he himself would die. And Krishna said to Arjuna, what kind of promise is that? So you should be careful before you make any promise. And because Krishna promised to keep Arjuna alive. So Krishna, to fulfill the promise of keeping Arjuna alive, he had to play some tricks with the sun. He made it look like the sun had set, so everyone thought, okay, the day's over, now Arjuna has to fulfill his promise and die. Because Jayadratha had not been killed. So everyone, all the fighting stopped,
But Krishna said to her, go on, he went on pulling the chariot towards Jayadratha. They said, look again, the sun hasn't set. You're looking up to the sun and see these lights which don't need to be on. So Krishna fulfills his promise, even sometimes he has to do extraordinary things to do so. There's a quotation here from Krishna. The heavens might collapse. The heavenly planets, they may fall down. They may fall down out of their orbit. The earth might crash and tumble down. The Himalayas might all get crushed. The ocean might become dry. But my word, once I've given my word, that will not go in vain. It will become true, whatever I say. So we can't imagine that the heavens will fall down from the sky. We can't imagine any of these things. So in the same way, we should have the faith that Krishna's promise, that will, whatever he says is true. Which also means that his words, as he spoke in Bhagavad Gita, they're all true. We should have full faith in that. So Krishna says, my devotee will never be vanquished. But then we shouldn't think, okay, so I can do whatever I like. But we shouldn't think like that. We shouldn't think, well, I'm a devotee, so Krishna will protect me. It's just like, sometimes we ask devotees, they get in the car, you put on the seatbelt. They say, no, it's okay, I already chanted Namaste Narasimhaya. What does that mean? Does that mean that you should, Krishna will always protect me. Okay, so I'll drink for breakfast 2 liters of engine oil. Krishna will protect me. Do we have any doctors here? You don't need to be a doctor to know. If you drink 2 liters of engine oil, then if you're a prominent person, your name will be in the newspaper the next day, dead. That's not the preferred way of committing suicide in India. The preferred way is drinking the pesticide. That's the favorite way of committing suicide in this country. Now it may be that if you drink poison, a devotee, Krishna will protect him. Just like Prahlad was given poisoned food on Hiranyakashipu's order.
But it doesn't mean that we should think, oh, well, Prahlad ate poison, so I'll eat poison. We shouldn't think, well, I'm a devotee. We should think, we can think, well, I'm trying to be a devotee. Krishna is not obliged to do what I say or to protect me. So there's so many instances of, talking about Prahlad, there's so many instances of Krishna fulfilling his word. Krishna appeared to protect Prahlad. When Hiranyakashipu mockingly asked Prahlad, so your God is everywhere? Is he in this pillar? Prahlad said yes. So Hiranyakashipu he went to break the pillar and thought, of course there's no God in there, I'm just going to show what a fool this Prahlad is. But to fulfill the word of his devotee, Krishna appeared as the Narasimhadev form. Of course, the famous instance of Krishna breaking his word is also there. Before the battle of Kurukshetra, both Duryodhana and Arjuna came to Krishna. Whose side will he be on? It would have seemed obvious that he would be on the side of Arjuna and Yudhishthira. But Duryodhana, he was a great politician and he was shameless. So he went to ask Krishna that you come and be on my side. After everything that Krishna had done to show that he was the friend of the Pandavas, Duryodhana went to ask Krishna, you come and be on my side. And it's not just, Krishna is famous as a great soldier, but he's also got a huge army. So Arjuna went and they both arrived at the same time to ask Krishna. Yudhishthira sent Arjuna because Arjuna was, among all the Pandavas, he was most close to Krishna. It was practically taken as a given that Krishna must be with the Pandavas, but still as a formality, he went to ask. So they both arrived, and Duryodhana Krishna was sleeping. So Duryodhana went to the head of Krishna and Arjuna went to because he thought, yeah, we're on the same level, or actually I'm more than Krishna because I'm the king. And Arjuna went to the feet of Krishna because he thought, I'm coming to beg something from him, so I should take the very humble position. So Krishna woke up and he saw Arjuna, then he looked around and he saw Duryodhana,
கிருஷ்ணர் ஏஞ்சா அர்ஜுனனை வந்து சந்தித்தார், மறுபக்கம் பார்த்தா துரியோதனன் வந்திருந்தார். So he understood what they had come for. அவர் புரிந்து கொண்டார் இருவருமே இதற்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. So then he asked them formally, so what can I do for you? அவர் வந்து இருந்தாலும் மரியாதைக்காக கேட்டார், என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு? And both of them said that, well, we want you to fight on our side in the upcoming battle. ரெண்டு பேருமே வந்து சொன்னாங்க, நீங்க வரவிருக்கக்கூடிய போர்ல எங்கள் பக்கம் வந்து நீங்க வந்து சண்டை போடணும். So Krishna said, well, you both came and asked me at the same time, so I should oblige you both. கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னார், நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே நேரத்துல வந்து ஒரே விஷயத்தை வந்து கேட்டிருக்கீங்க, அப்ப ரெண்டு பேரையுமே நான் வந்து பூர்த்தி செய்யணும். So I will personally fight on one side and I'll send my army on the other side. அவர் வந்து சொன்னார், நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பக்கம் வந்து இருப்பேன், மற்றொரு பக்கம் என்னுடைய மொத்த சேனையை அனுப்பி வைப்பேன். And Krishna, if he fights, it's more than millions and millions of soldiers. கிருஷ்ணர் வந்து சண்டை போட்டார் அப்படின்னா அது லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வீரர்களை வந்து. So, but Krishna said that to balance that out, he said that, but whichever side I'm on, I won't personally fight, but I'll just be there to assist. That's all. ஆனால் கிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் எந்த பக்கம் இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துல நான் வந்து கண்டிப்பாக சண்டை போட மாட்டேன், ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்வேன். So Krishna said, I saw Arjuna first, so I'll give him the choice. You want me or my army? கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னார், நான் முதல்ல அர்ஜுனனை வந்து பார்த்தேன், ஸோ அர்ஜுனனுக்கே வந்து முதல்ல வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கிறேன், எனக்கு உனக்கு என்னை வேணுமா இல்லை என்னுடைய சேனை வேணுமா? And Arjuna said, I'll take you. அர்ஜுனன் சொன்னார், நான் வந்து உங்களை வந்து எடுத்துக்கொள்கிறேன். And Duryodhana thought, he's such a sentimental fool. துரியோதனன் நினைச்சாரு, இவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு முட்டாள் என்று. He's not going to fight, but just out of some sentimental friendship, he's going to have him there. அவர் வந்து சண்டை போட மாட்டார் அப்படின்னா அவர் ஒரு உணர்ச்சி வசமான ஒரு நட்புல வந்து அவர் இருப்பாங்க. But I've got a whole army of soldiers, so they were both satisfied. Arjuna was satisfied and Duryodhana was satisfied. ஆனா துரியோதனனுக்கு வந்து மொத்த சேனையும் வந்து கிடைத்தது, இரண்டு பேருமே வந்து திருப்தி அடைந்தார்கள். So Krishna's promise was that he wouldn't fight during the battle. கிருஷ்ணனுடைய சத்தியம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து போர்க்களத்துல வந்து சண்டை போட மாட்டார். But then anyway, you all know the story, I hope. Maybe you don't know the story because it's the year of the Lord, 2016, and people, they don't know anything about what they should know. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கதை வந்து தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியாமல் இருக்கலாம், ஏனென்றால் இப்போ வந்து 2016 இப்போ இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எதுவுமே தெரியறதில்லை. So, as during the first section of the battle, wherein Bhishma was leading the Kaurava forces, போருடைய முதல் பகுதி பீஷ்மர் கௌரவர்களுடைய சேனையை வந்து வழிநடத்தினார். and at the end of the day, Duryodhana said to him, I'm not satisfied with you. அவர் வந்து முதல் நாளுடைய போரின் முடிவில் வந்து போய் பீஷ்மர் வந்து சொன்னார், உங்களுடைய தலைமையை நான் திருப்தி அடையவில்லை. Yeah. Out of affection for the Pandavas, you're not showing your full force. அவர் சொன்னார், பாண்டவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பாசத்தினால நீங்க வந்து முழு வேகமாக அவங்களை எதிர்த்து சண்டை போட மாட்டீங்க. You can kill all the Pandavas, but you're deliberately not doing so. அவர் வந்து சொன்னார், நீங்க கண்டிப்பா பாண்டவர்களை கொல்ல முடியும், ஆனா வேணும்னே நீங்க வந்து கொல்ல மாட்டீங்க. So Bhishma got all upset. பீஷ்மர் வந்து முழுமையான வந்து மன கஷ்டத்துக்கு உள்ளானார். And he said that tomorrow I will kill Arjuna, for sure. அவர் வந்து சொன்னார், நாளைக்கு கண்டிப்பாக அர்ஜுனனை நான் கொல்வேன். The only way that Arjuna can live tomorrow is if Krishna personally protects him. நாளைக்கு அர்ஜுனன் வந்து உயிர் வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரே தனிப்பட்ட முறையில் அவரை I can kill Arjuna and I will kill him. என்னால அர்ஜுனனை கொல்ல முடியும், அவரை நான் கண்டிப்பாக கொல்வேன். The only way that I won't kill him is if Krishna defends him. ஒரே விதத்துல அவரை வந்து கொல்ல முடியாமல் போகணும் அப்படின்னா அது வந்து கிருஷ்ணர் அவரை தனிப்பட்ட முறையில் வந்து பாதுகாத்து வைப்பார். Because I can defeat Arjuna, but I can't defeat Krishna. ஏனென்றால் என்னால் அர்ஜுனனை வந்து வெல்ல முடியும், ஆனால் கிருஷ்ணரை வெல்ல முடியாது. So you know the story, the fighting, and it became very intense, and Bhishma was gradually breaking down Arjuna's resolve,
Bhishma was fighting with Arjuna. அந்த சண்டை வந்து நடந்து கொண்டிருந்தது. சண்டை வந்து ரொம்ப காலம் சென்றது. பீஷ்மர் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி அர்ஜுனனுடைய சக்தியை வந்து குறைத்துக் கொண்டார். And he was fighting so seriously that it looked that Arjuna must die. அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு தீவிரமாக வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார். பார்க்கறச்ச எப்படி தோன்றுது அப்படின்னா அர்ஜுனன் கண்டிப்பாக இறந்து விடுவார் அப்படின்னு தான் வந்து தோன்றியது. And Krishna became very angry. கிருஷ்ணன் வந்து ரொம்ப கோபப்பட்டார். So he jumped off the chariot which he was driving. அவர் வந்து ஓட்டிக்கொண்டிருந்த ரதத்திலிருந்து கீழே இறங்கினார். And he picked up the nearest weapon he could find, அவர் அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதத்தை வந்து எடுத்தார். which was a broken wheel of a chariot. அந்த ஆயுதம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரதத்துடைய உடைந்த சக்கரம். And he went to attack Bhishma with that. அதை எடுத்துக்கொண்டு பீஷ்மரை வந்து அடிப்பதற்காக சென்றார். So in this way he gave up his promise. He said, I won't carry any weapon. I'll go on the battlefield, but I won't carry any weapon. இந்த விதத்தில் அவர் தன்னுடைய சத்தியத்தை வந்து உடைத்தார். என்ன சத்தியம்? நான் வந்து சண்டைக்கு போவேன், ஆனால் எந்த ஒரு ஆயுதத்தையும் ஏந்த மாட்டேன். So he broke his promise. அவர் தன்னுடைய சத்தியத்தை உடைத்தார். Because he had another promise that he would protect his devotee. So he had to break one of the promises. ஏனென்றால் அவர் இன்னொரு சத்தியத்தை வந்து காப்பாற்ற வேண்டியிருந்தது. என்ன சத்தியம் அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாப்பேன். That's why I'm saying we should be very careful in making promises. இதனால தான் நான் சொன்னேன் நம்ம வந்து சத்தியம் செய்வதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். Because if we say, I will do such and such a thing in future, we don't know what's going to happen. நம்ம வந்து இப்படி சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த விஷயத்தை நான் வந்து எதிர்காலத்தில் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு செய்வேன். ஆனால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும்? Practically, we can't guarantee anything for the future. செயல்ரீதியாக பார்க்கறச்ச எதிர்காலத்துக்காக எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து வாக்குறுதி அளிக்க. That's why if we say, in future, I will do such and such, God willing. நான் அதனால தான் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கடவுள் விருப்பப்பட்டால் எதிர்காலத்தில் நான் இந்த விஷயத்தை செய்வேன். Inshallah, the Muslims say, if Allah allows. அதாவது இன்ஷா அல்லாஹ் விருப்பப்பட்டால் அவர் அனுமதித்தார். But Krishna, he can't say that because he is God. ஆனால் கிருஷ்ணர் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதான் கடவுள். So when he gives a promise, you should think, well, he should be able to fulfill it. அவர் வந்து ஒரு சத்தியத்தை வந்து கொடுக்கறச்ச சத்தியத்தை கண்டிப்பாக அவர் வந்து But in his, actually this pastime of breaking his promise to pick up, he picked up the weapon, that was to underline, to emphasize his promise that my devotee will never be vanquished. அதாவது இந்த சத்தியத்தை அதாவது நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்ற சத்தியத்தை உடைத்ததற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா பக்தர்களை நான் எப்பொழுதுமே காப்பாற்றுவேன் அப்படின்ற சத்தியத்தை வந்து அழுத்தி சொல்வதற்காக அவர் இந்த விஷயத்தை செய்தார். By breaking one promise, he showed the importance of his main promise. ஒரு சத்தியத்தை உடைப்பதன் மூலமாக அவர் செய்த மிக முக்கியமான சத்தியத்துடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நமக்கு வந்து தெரிவித்தார். That promise not to pick up a weapon, that was only for that time, for the duration of the battle. நான் வந்து போர்க்களத்தில் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்ற சத்தியமானது வெறும் அந்த குறுகிய காலகட்டத்திற்கு உட்பட்டது. Tatkalika, for that time only. அந்த நேரத்துக்கு மட்டும். But his promise that my devotee will never be vanquished, which means I will always protect my devotee, that promise is for all time. ஆனால் என்னுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அழிய மாட்டார்கள் அப்படின்ற சத்தியம் என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே என்னுடைய பக்தர்களை காப்பாற்றுவார். இந்த சத்தியமானது எல்லா காலத்திற்கும் உறுதியானது. So his promise that if anyone comes to shelter him for shelter, he will give fearlessness. ஏதாவது எந்த நபரானாலும் அவரிடம் Sakrideva prapanayas. If one even one says that now I take shelter of Rama, then Rama will protect him. அதாவது அவர்களுக்கு வந்து அபயத்தை அளிக்கிறார். அதே போல எந்த ஒரு நபர் ராமனிடம் வந்து நான் வந்து சரணடைகிறேன் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு சொன்னால் கூட அவர்களுக்கு வந்து முழுமையான பாதுகாப்பு அளிப்பார் ராமர். Okay. Any question about this? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கிறதா இது சம்பந்தமாக? Yes. Who has firm resolve also. That's a similar thing. அதாவது எந்த ஒரு
If he wants something to happen, it will happen. அவர் ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சார் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நடக்கும். Of course, he has his HH Shakti. Whatever he desires, that's fulfilled. அவருக்கு தன்னுடைய இச்சா சக்தி பெருகிட்டு அவர் என்ன விஷயம்லாம் விருப்பப்படுறாரோ அந்த விஷயம்லாம் நடக்கும். But it's not that he's thinking, well, maybe I should, maybe I shouldn't. He knows, he's very clear in his thinking. அவர் வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நடக்குமா இல்லை எப்படி செய்யணுமா அப்படி செய்யணும். அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது நடக்கும். Firm in his resolve. அவருடைய விருப்பத்தில் வந்து உறுதியாக இருக்கக்கூடியவர். Yeah, any question? இதா கேள்வி? Say it again in the mic. I couldn't hear it anyway. I couldn't understand what he He's said. asking why devotees has to change others as devotees. What benefit they get from that? I still didn't understand. Why devotees they try to preach others and make them devotees, and what is the benefit they get from that? Okay, say it in Tamil. அதாவது எதனால பக்தர்கள் மற்ற நபர்களை வந்து பிரச்சாரம் செய்து பக்தர்களாக மாற்ற முயற்சி செய்றாங்க? அதனால அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை என்ன? Do you like to see people suffer? நீங்கள் வந்து மக்கள் துன்பப்படுறதை வந்து விருப்பப்படுறீங்களா? If you see someone suffering and you can help them to come out of the suffering, shouldn't you do so? அதாவது நீங்க ஒரு நபர் கஷ்டப்படுறதை பார்க்குறீங்க, அவங்க கஷ்டப்படுறதை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கான ஒரு தீர்வு உங்ககிட்ட இருக்கு, அதை நீங்க கண்டிப்பா செய்வீங்களா மாட்டீங்களா? So devotees, they try to bring others to bhakti to relieve them from the suffering of being away from Krishna. பக்தர்கள் மற்ற நபர்களை வந்து துன்பத்திலிருந்து வெளிவர கொண்டு வர முயற்சி செய்றாங்க. அவங்க அந்த துன்பப்படுறதுக்கான காரணம் கிருஷ்ணர் இல்லாமல் இருப்பதுதான். Guru Maharaj, I have one question. We'll say it in Tamil. ஒரு கேள்வி. கிருஷ்ணா பக்தர்களுக்கிடையே ஒரு விதமாக நடந்துப்பாரா? அதாவது ரெண்டு பக்தர்கள் மத்தியில ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அவர் ஒரு விதமாக நடந்து கொள்வாரா? ஒரு பக்தர் இன்னொருத்தர் பக்தர் அல்லாதோ அப்படிங்கிறது அந்த சூழ்நிலையில அவருடைய செயல்பாடு ஏதாவது வித்தியாசங்கள் இருக்கணும். இந்த ரெண்டு அதை பக்தர்கள் உணர வேண்டிய அவசியம். He asked. He asked when there is conflict between two devotees, Krishna is there in between how he deals, and if there is a devotee on one side and some karmic or materialist on the other side, he deals in the same way or how he deals in these two different situations? It's too general a question. You have to give some specific. இது ரொம்ப பொதுவான ஒரு கேள்வியா இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்கியம். There's no set formula for that. அதற்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சூத்திரம் கிடையாது. இப்படிதான் அது நடக்கணும் அப்படின்னு. Krishna always acts for the ultimate benefit of everyone. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே எல்லா நபர்களுடைய இறுதி நன்மையை வந்து யோசித்து நடப்பார். Hare Krishna. We'll finish there. All glories to